ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೋಯ್ ಮೋಯ್ ಅಂತಾರೆ ತುಳುವ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳು ಮಾಜಾರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೋ special because first thing is ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, second thing is you're doing a beautiful radio show from Finland. I mean, we are already famous, Nita. From Finland you're making us famous. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಶೋನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್. Wow, that is so good, and that also shows that what the technology has reached now. So that's very nice, and thank you so much, Smitha, for thinking that I am eligible to be part of your show. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮ್ನ ನಮ್ ಶೋಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸನರ್ಸ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ಇಂದ ನೀವು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವಳು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೊಸಪೇಟ್, ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಹಂಪಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್, wherein I have professionally got trained and I used to perform for Allu Mallige when I was very young, and that's how my I'm a very when it comes to dance, creativity is where I belong. Nange tumba ishta creativity, something out of the box madlikke. From the childhood I used to love it. Otherwise my parents are doctors. I belong to a very rigid family where there are rules and regulations, and we should, as a kid, we shouldn't cross that kind of a family. Very strict and very that old time 1970 whatever you saw, that's the like a huge joint family kind of. And my father gave me two options, Smitha, either doctor or engineer, because those were the only colleges available there. He didn't want to send me out, so that was the option. And ಆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. How many of our parents, including us, we train our kids to be a model or an actress, So it's a completely different kind of a background I belong. Then I got married to my husband, who's a total opposite of what my family is, where he says you go achieve, I'm there for you kinds. So I used to work in London, and I'm an HR and engineer. So somewhat I felt at certain point of time where HR and stuff initially tumba chenagirutte, later it is a very monotonous job where there are set rules and you have to just. So I somehow felt that nothing of mine is getting absorbed every day. It's just a monotonous work. Yeah, I'm getting money, I'm just going back home. So I wanted some spark or some kind of creativity, where I joined a course ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ MBA ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ there was this personal development and self for your purpose, like you need not be, if you want can do it for other people. So it was like a crash fashion designing and fashion personal development kind of a course, which we did it in Cambridge. And I think I came back to India, and then I was back to my work, and because I was back from London and Netherlands, I used to wear some weird clothes where people were like, illi Bengaluralli
ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ I used to post pictures in my Facebook, and apparently there was one actress, Rupa Natraj, who was there and from my profile. Who saw, and she suggested my name to one of the directors, and he gave me a call thinking that I would be a designer, but I was an MBA graduate. He said, "Ma'am, ee tara heroine suggest madidare nim hesru." I said, "Hello, I am not a designer. Who suggested for what?" And she was like, "Why don't you give it a try? I think you are good at it. You can." So I thought, okay, let me try. And nande costumes, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತೋ ತಗೊಂಡು ನಂದೇ ಶೂ, ನಂದೇ accessories, ನಂದೇ jewelry. I made it look so good. And then director said, "Madam, 5 heroine, 5 movie ಮಾಡೋ experience ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ." So I styled all the 5 heroines, and there was this manager who was working. He's like, "ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರ ma'am? I'm doing one more movie. Why don't you do for us?" ಆತರ it just continued. I never planned for it or studied for it, or I'm an engineer with an HR doing a IT job, and suddenly this thing happened. I think adu agbeku antiದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ today I am there in front of you all working with most of the happening stars. ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆನ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. NammRadio ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ. ಇದು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ LAKSHMI ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು LAXMI ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನನ್ನ ತಾತನ್ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, and after his demise I was the first grandchild. So my father was like, "Okay ma, you were not a boy, I would have kept you Lakshman, otherwise now you are a girl, let me keep you Laxmi." So ಅವ್ರ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. Otherwise even we checked in numerology, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ was more giving good points to my star. So we just continued in that way. Okay. But it was a very interesting question, Smitha. ಎಲ್ಲರೂ ನಂದು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನ್ನನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yeah, because that's like the first thing you notice ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು ಈ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಗ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದೇ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರದ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು ಇವಾಗ ಹಮಕ್ಕೆ ಹೇಕಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್? It's very nice thing. I always, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ whatever happens with me, whether it's a good or a bad, I always take it in a very positive note. If somebody is taking our design as a inspiration, as a copy or whatever it is, Sabyasachi agli, Manish Malhotra agli, it's always ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹಿಟ್
ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಹೀರೋನ್ಗೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಶಬಾಷ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ as well. Yeah, definitely there is a pros and cons as well, because ನಾವೊಂದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವೊಂದ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥಾಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we would have done it. But ಅದೇ ಒಂದು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ when a person sells this, definitely it hurts, but that's how the whole norm is, right? So we cannot stop anybody doing anything unless it is. So make sure that your work is recognized in the first place. And these things will happen, and it is bound to happen. It is part of the system. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ? ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ designing patents is a very expensive affair. I mean, and nobody has time to sit and ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಿಂದ ಇದಾಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. I don't feel the need of it. Definitely there should be not be copying and things like that. There was this design where Aishwarya Rai wore, and there was this painter who said it's my painting which has got it on the fabric. It was a huge battle she was running on to. So it is quite a stressing thing at certain point of your time. So when you are in the system, when you are in the public eye, when you're making costumes for a public celebrity, you are noticed. So make sure you do something very nice, and people don't copy. Taken as an inspiration. That's what I can say. Nangantu ishwargu ashtu agilla. So I don't know. But when I did for Urfi Javed, she gave me a design where it was an international personality wearing on a ramp. So that came in as an example to me to design, because when you're working with big celebrities, you don't really have a say about you telling what you want, what I will give you, where tara you wouldn't know, because a person doesn't know me or industry doesn't know me, so you need to prove it. So whatever came, I did. And then there was this backlash in my Instagram telling this was already there, you recreated it. Yes, I recreated it with because the artist asked me. Okay. So it doesn't work like that. So whatever they ask, we need to do it. So many times when the directors ask us to design, they send us references from the Google only, right? Because they don't know to design. Our imagination alli hinge irbodu Laxmi andre ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು build ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So it's just there in the business. It doesn't help. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು, ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ನಾನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಶುಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ? Yes, my name is Laxmi Krishna. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು I do for everyone. I do for heroes as well. Yes. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈಕ್ವಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ? ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ. I started off with the ladies section, like for the heroines, because they asked me for. And then slowly I said I am also good at my men as well, because they started like when the films out, madam ni heroine gonde martira, heroes ku martira. I said yeah, heroes ku martini kotte. So slowly started working for men as well. Coming to the second part of your question, when you said predominantly men gu keltarane, men ge ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, because men ge options ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರುನುವೆ ಹೆಂಗಸ್ರ ಬಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಇರತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ So men fashion has a very because very less people are working. I'm sure for men and women, like both. So and also it is easy, so when you are designing for the girl, you nimge ಏನೇನ್ options ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ color palette ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So when I'm doing it for the hero, I can actually work together. Like it's easier for me. Otherwise two people come into it, ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. There are a lot of these talks, unnecessary talks. So I usually take it like hero and heroine unless there is a specific person working. Now this actually ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್? ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ದೇ ಜಸ್ಟ್ No, that's a different team. Usually choreographers ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, so they would get the team for them. So ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಇದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆತರ ನನ್ಗಾಗಿಲ್ಲ, where they asked me to design for the back dancers as well. So predominantly what I am working is only for the main artist. ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ advertise@nammradio.com. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನೋ ಗಂಡಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬಾ ಕಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ನಸೆ, ಬೇಗ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So what do you think? So ನಿಮ್ಮ question ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. So it's very difficult to convince a woman, especially a celebrity, because ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ, where I was not like anybody, a producer or a director influencing me, or I'm already in a film industry where I have lot of importance or friends, nothing. So ನಾನ್ join ಆದಾಗ few actresses were extremely welcoming. You are the designer, ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, I should not interfere. But there were few actresses who were like little headstrong and carried their popularity into their head, and they were not so welcoming. They had their own team, so they wanted to continue with the same team, so they wanted to find faults in everything. So it's not easy. I have understood, this is my 84th movie in the industry. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಈ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, so let me not do those mistakes with this movie. There was something else coming up. So there is no perfection in what work you're doing. If things have to go wrong, it will go wrong. There is one bad day, there is one good day. There's one like a learning day. So you learn every day. You are not a perfect person. I am not a perfect person. So I do make mistakes, but I've learned from my mistakes. So when we work with a lot of these women, they come with a lot of their, they will be very much known for some characters. So they are not ready to, try something new. So you have to have that kind of capacity to either convince them, or your work should be so strong that if I say something, the actor should say, okay, Laxmi is saying, let me go for it. So from that point, when as a newcomer till today, where if I suggest something to an actress, they will close their eyes and wear the costume because I have suggested it. So that confidence building is a journey, and it cannot happen in a 1 day or 2 days. It's just your work, it's the time. So when a person wears costume and when they get a lot of these appreciation, their followers increase, their followers appreciate. When they give me a call and they say, you know what, this thing happened, and there were a lot of these pages who take those pictures and make those reels with those pictures. It's all an appreciation, and end
of the day you just smile, you know. That smile is the happiness you've created. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ? Yes, my brand's name is Laxmi Krishna label. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಯಾರಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ದಿರ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? So we have an Instagram page wherein the lot of these work of ours is posted, and immediately a lot of our followers will ask the price, material, this, that. We alter it and we sell it off. So there was not a need to create a website, but definitely in future we will do it. But right now our Instagram page is the place where people are coming and taking the product, and we sell it anywhere in the world. Nice. So we had this person taking from Middle East also. So now that I work with Bollywood actors, so our reach has reached to most of the outside, you know, outside India, outside Karnataka. So it's more nice when people ping from different countries to us. Yeah, that's nice to know. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7338128901. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ಇವತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೀವು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮಿತಾ, ನಾವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 7-8 months ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ we just ask, we cannot take that. So if it is like a plain fabric or anything, anytime you can take the orders. We can make for any sizes. So ಆತರ it's based on the availability of the fabrics. Okay, actually ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಇದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಕೆಲವು ಇವಾಗ ಎಮ್ ತಗೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೈಗಳು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಸ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೈಗಳು ಸರಿಗಿರತ್ತೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಹೌ ಡು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಡು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ So what we do is we do have SML and XL like a regular size chart. But when we take an order from any client through Instagram, we definitely take their full body measurements. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು changes, so we ask them and we take their pictures. So ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಉದಾ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ we take 10 to 15 days. We customize it to their body shape and we send it. And before sending we do one personal check before with the client anta irutte. So we do a video call. We'll show them with tape itbiಟ್ಟು ಈ measurements ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. We'll make a complete video of it and we send it. So ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದ್ಯಾ? ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ವೆಲ್, ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್
ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಲೂಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 4 ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಟಚ್ ವುಡ್. That's good to know actually. One issue ಆಗಿತ್ತು. I remember, I hope I don't stop your conversation or your process. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೋನಾ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಓಡರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ವೆರಿ ವಿಯರ್ಡ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪ್ರೇ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮೆಷಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಷೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ wrapped and sent to the Korea. By the 1 or 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ it used to stink. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಇರೋರು, ಓವರ್ ತಲೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರುಗಳು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಸಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀಚ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದೀರಾ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಬಟ್ ದ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಸ್ ಎಸ್. So obviously we wouldn't be using the same. S to XL agala. Then we had to literally convince her and tell her that this is the fabric. Illi now ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ S size. We sent her the picture and see the other side. We made other piece, but ಇವ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that was quite interesting because it was shocking to me. Deodorant smell ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. So ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರದ್ದು. So idantu ಆಗಿತ್ತು. It was very funny and I was explaining in like laughingly I was telling her. She was like, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆತರ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಬಟ್ಟೆ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. All these things I understand where she's coming from. I said ಇಲ್ಲ, it is properly thing. You do one thing, you wash it and you wear it ಅಂತ ನಾನು. So ಆತರ lot of these things have happened. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಜವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆನ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. NammRadio ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ತಲೆನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? I think when recently my article was released in Economic Times, and initially Economic Times or a concerned person and call ಮಾಡಿದಾಗ they said, madam, ಇದು new something was happening. I think special edition release ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, and they said ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, we want to write about you ಅಂತ. And post the interview I got a call from the senior person of him telling, we interviewed you and we saw your work, and I don't think this small column would be fine, so we are giving you half a page and you deserve it, and people pay for it, but we definitely want you to feature in that because you are more than what this article is. And I think it was a wonderful compliment, and with all the Bollywood stars the article was released, and it was one of my best moments where
if somebody asks me, what's your work, I want to know. This one article will totally show my work and my credibility. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು? ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು? I think a lot of them. I think one thing I wanted to tell you is, ನೀವು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ, ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಒಬ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. And you will be showcasing your interview skills in different people. So ಅದೇ ತರ ನಾನು ಡಿಸೈನಿಂಗು, like for example, I had done my designing for Republic Day, where I was showcasing all the Karnataka soldiers who served for our country, because namge heroes gottu, cricketers gottu, but how many of us know from Karnataka who are the soldiers who have given their life? So I had done that and showcased my work. And for Modi ji, when he was canvassing, we had released a Modi sari from my brand, which went viral. And even the BJP candidates were very, very happy seeing the saris. And I got to see Modi ji's interview when he came to Bangalore, because I wanted to show him the saris, and he was like very happy looking at that. So in this way we showcase our work. So I think these are the few things I have done, whom I want to work for and who I find inspiration. I have tried to showcase through my work. So there are few celebrities, but I really want to give part of my creativity to Shah Rukh Khan or Deepika Padukone, because I think even if you give a gunny back to them, they will show it with utmost grace and elegance and hotness. Okay. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇರ್ 0.0001% in their dressing skills. So my mother keeps asking whose genes is this, because I am not like this, and they can't believe that I don't know whose genes I have got into, or the creativity. It's a God gift, she always says. But they both didn't think, and they found it very my husband as like such a good job you are leaving and you are being an entrepreneur, because I was an HR manager for Huawei and a very big companies where I got recognized, and I was doing really well at my professional level. And I think it was only my mother and father, they were very happy because I could spend time with my son. Okay. They were like, howda atugo nin magu jote iru, do whatever you want, don't 24 hours don't be outside. That was one thing they were very much worried. But as and when I think I remember a day, and now my father is not there, he's expired 8 months back, but one thing which I felt that he was very proud of is when I got Times of India award for best designer, and my father is a hardcore fan of Rajkumar's family, and Amit Shivraj Kumar giving me the award, and Shivraj Kumar was just in front, 2-3 chairs ahead of my father, and he was so proud, and he posted pictures with Shivraj Kumar, and I think that was one moment where he was convinced that I am not in a wrong way, I am still in the right way, and I'm doing good work, and he was all proud, and he was sharing it to his friends and everything. I think that is one moment where I think I lived up to their expectations.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಟು ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ನ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರೋದು ಇದೆಯಾ, ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಏನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಸಣ್ಣ ತೆಳ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಎಲ್ಲಾ ತರ ನನ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫನ್, ಬಟ್ we could do a lot of things through costumes with a small minimal changes. That's what I have learned from London, and that's what costume designing is one part and styling is one part. So ನೀವು ಈವನ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಾನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and you don't know how to carry it, it's waste. It's equal to 1 rupee according to me. So lot of my work is recognized for these 3 years is because the way I present my costumes, the way I style the costumes. Because 50% ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ 50% ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಟ್ವೇರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ hairstyle, a proper makeup. These are 4 things where it's very important. And end of the day, the end product, the photographer who actually gives us the output of what we have done, everything is important, you know. And it's not like one person. I have only created this costume and all the credit goes to me anta helidre, that is a complete foolishness. It's a teamwork. And end of the day, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ, the person who's wearing it is not carried it well, then it's all waste. So you need to give a right kind of costume to a right person, and you should also know their body language, what they are comfortable. And just because ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ನೀವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ, that is utter stupidity. It is not right. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, because it's not right. On first thing is ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದಾರ. Second thing is, are they convinced that they are looking nice? That's important. So ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. There was this lady who came up to me and she said, I want to look tall. Most of my costumes, no, this was very weird to me, and I had to literally sit and understand her body language and do a different kind of styling where her height is not managed. Nan height antu increase madak agala. I can give her heels, but she had a problem that she couldn't wear heels. So we got a different kind of footwear design, because we do even that as well. So we got a different kind of footwear design where her heels was not, I mean, she was not like though wearing a 6-inch heel, she could carry it with ease, like a platform, like a wedges kind of a platforms and stuff like that. We have created a platform heels for her, and we designed a costume where her original height is still kept and she looks more taller. And also the angles what they take as a photographer, we need to tell the photographer angles as well, that you take like this, she will look longer, because she wanted it for her wedding. Okay. So we literally build that, and sometimes there are few artists who, clients who come and say that I want this design. Then we would have to sit with them and say, you know what, your hip is too broad, you cannot wear that mermaid style, it will look more broad. So we will do the way. So we will definitely keep the same design, but we do small change so that the design is also kept, they are also looking nice. ಬಟ್ ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರ ಜನ? It is the way you convince. This wouldn't look nice. Sorry, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. So with me, my first thing with the clients or with anybody whom I talk is I really gel with them, be a friend to them, and then I would advise. So I am not that kind of a person who can hurt, but I convey it so that they get the point. So in designing, one more thing is very important attribute or a character I can say is a convincing part. Because I feel that more than designing, I talk a lot. That is one more tool, like when you talk and you be, in a conversation, when you try to tell them, that's more important than you selling a garment. I feel I do doing that more nowadays. ನಿಮ್ಮ HR ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah, even HR, we won't sit with employee for 1 or 2 hours, we are just doing and making sure the rules and regulations of the company is taken care. This is like the next
next level. I think I was telling it to my friend the other day, this designing syllabus should also have one section of talking skills as well. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಜವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ advertise@nammradio.com. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವಿತ್ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ RJ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈಸಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ in his or her mind can be a designer. Isn't it easy? The difficult part is to sustain in the business, because there's a lot of this collaboration term used nowadays. Heroine antare, serial artist antare, the small upcoming actress irtare. They say we want to collaborate, we will post. Collaboration in the sense Instagram ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು they get lot of these artists and everything, they ask for collaboration. So now my difficult part comes is when you are in an entrepreneur, when you are investing this much amount of money and everyone comes and takes it for free. Where are you earning your money? Okay, initially for 6 months you give for collaboration, well and good. 7th month inda you ask the money. So what will happen? They will not take from you, they will move to the second designer. So ee tara ಮಾಡ್ತಾ there will be lot of people who are not earning good money. See, end of the day ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ, they should be certain, because I am answerable to my family, you are answerable to your family. You have to continue to keep working, because end of the day it should not be a burden, and then your creativity stops completely. So this one is a very difficult thing, because I have put in a stop for myself and we don't work for free. So there are a lot of people, but definitely there's a quality of work and the recognition through our work. So people do wait, and we do a lot of different ways to make sure that we are getting what we have put in for. But my request for all the newbies is, yes, you give it for collaboration. Yes, you need to build your brand. Yes, everything agreed. But at certain point of time, keep it a stop so that you start earning. That's my concern, because there are a lot of these people who are more creative than me. But doing this, they should not stop their work. The real talent just goes away for just 1 second of appreciation coming from an artist. I don't think it is really that worthful. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ. Yeah, definitely. And because let me tell you, Smitha, today to create one costume, it is a very expensive affair. And when you're creating a designer costume, even the fabrics, stitching, transportation, your thought process, your times, everything is valued. So just because I'm not saying that it is not helpful, but there should be some kind of give and take. You've invested, you need to get it back.
ಎವ್ರಿವನ್. ಇವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಕಸ ಗುಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಇವನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ನಗು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದು. It was my pleasure, and let me tell you, this was a very impromptu call. We have never discussed the questions or the answers, but it just went in like it was very smooth. And nan Smitha avar jote maatadidaga I thought she's a very strict person. It's going to be like a very straightforward questions and a boring interview, but the moment the mic was there, it was full energy, and I was like two different people I saw in an interview. Like the interview, after interview, it was lovely talking to you, and I should thank Sudarshan for connecting, and you are doing great doing in Finland, promoting different talents, and especially it takes a lot of energy. I can understand from a mother, from an entrepreneur, but doing something like this is so good, and I really wish you from the bottom of my heart you meet and talk to the greatest people you can find in this world. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಂತ. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. NammRadio ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sme.gar ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ನಮ್ಮ RJ Smitha ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ಕನ್ನಡದ ಮಾತು, ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ.